Bonjour, on continue notre classe inversée, flipped class, pour la 6e année, unité 5. Leçon 1, qu'aimerais-tu emprunter à la médiathèque? The title, what do you want to borrow from médiathèque? Que veut dire médiathèque? Médiathèque, place where you can borrow all kinds of media like DVD, CD, even book. On commence avec un lexique et dictée. We start with some vocab with dictation. La médiathèque, la bibliothèque, la librairie, la bibliothèque, des jeux, des livres, lequel, pourquoi, combien de, la musique, un lieu, une étagère, une école, une ville, donner, dessiner, porter, peut, pouvoir, lu, lire, emprunter, acheter, vérifier, trouver, prêter. La dictée. Our dictation for this week is: j'aimerais emprunter des DVD à la médiathèque. J'aimerais emprunter des DVD à la médiathèque. Means I want to borrow some DVD from médiathèque. Médiathèque, place where you can borrow some media like DVD. Notre objectif pour ce cours, pour cette semaine aussi, what about our objective for this week? Our objective for this lesson to know some places where you can borrow something or buy something. On commence avec la question suivante. We start with this question. Où va-t-on pour? Where can you go pour to? Emprunter des livres. To borrow some books. Where can you go? À la bibliothèque. Bibliothèque like library in the school. Place where you can borrow some books. Emprunter des DVD. We can go to where? To borrow some DVD or CD. À la médiathèque. Médiathèque is media library. Place where you can borrow some media like DVD, CD, even some book. Emprunter des jeux ou jouer des jeux. Where can you go to? Emprunter, borrow some toys or games. À la ludothèque. Ludothèque, place where you can borrow some toys or some games. Ou bien jouer. And also you can play. Acheter des livres à la librairie. Where can you go to buy some books? Where? À la librairie. Like bookstore. Maintenant, on passe à la page 44-45, votre livre lustique 3. Now, you have to open page 44 and 45 in your textbook. Page 44 et 45, page 44 and 45 in your book textbook lustique. The objective here, how can you answer? After that you understand. First, as-tu déjà lu un de ces livres? Did you read before one of these books? The teacher tell you some kind of books and ask you, did you read before one of these books? If you want to answer yes or no, as you like. Exemple, oui, j'ai déjà lu un de ces livres. Yes, I read before one of these books. Or, non, je n'ai jamais lu aucun. I didn't read anyone. B. Y a-t-il une médiathèque dans ton école? Une bibliothèque? Do you have in your school kind of médiathèque or bibliothèque? What do you have in your school? If first one you don't have media, you don't have a place where you can borrow some media like DVD, CD, you can say non, il n'y a pas de médiathèque, il y a une bibliothèque, but I have what? Bibliothèque, library. Place where you can borrow some books. C.
Lequel de ces livres aimerais-tu emprunter à la bibliothèque ou à la médiathèque? Pourquoi? Which kind of book do you want to borrow à la bibliothèque, library or médiathèque? Which book do you want to borrow and why? You can say any answer, any title of book that you want to borrow. Exemple. J'aimerais emprunter le livre Le Loup parce que c'est intéressant. I want to borrow book title is The Fox. Pourquoi? Parce que c'est intéressant. Because it's very interesting. You are free to write any kind of sentence, but correct and logic. Deuxième, question numéro 6. The objective here, you have to know description of some place and the name of this place. The description of place and the name of this place. A. Lieu où on peut emprunter des livres, DVD, films, des CD, musique. Place where you can borrow some books and DVD and CD like music. Where you can go if you want to borrow this kind of media? La médiathèque. B. Lieu où on peut jouer ou emprunter des jeux. Place where you can play or borrow some toys or some games. Which place? Ludothèque. C. Lieu où on peut lire ou emprunter des livres. Place where you can read or borrow some books. Which place? Bibliothèque, library. D. Lieu où on peut acheter des livres. Place where you can buy book. Which one? Oui, library, bookstore. So here you have to know some information about each place and the name of this place, and up you can give any answer if logic and correct, because the quiz come from these 2 pages. Okay? Maintenant, c'est des actes de communication, mini dialogue. How can you use some vocab in this lesson to make some mini dialogue? Exemple. Qu'aimerais-tu emprunter à la médiathèque? What do you want to borrow à la médiathèque? Médiathèque, place where you can borrow some media like DVD, CD, etc. So you can say, j'aimerais emprunter des CD, des DVD, des films, etc. Even you can also take some books. Okay? So this kind of question, you can change it, and instead of saying à la médiathèque, you can say à la ludothèque. What you can say if I ask you, qu'aimerais-tu emprunter à la ludothèque? You can say, j'aimerais emprunter des jeux, games, because you talk about what? Ludothèque. If I change it by, for example, bibliothèque, you can say, j'aimerais emprunter des livres. I can borrow some books. Merci, à la prochaine.